¿Cuál es la partida o el momento del torneo cuál te has encontrado más cómodo o que te resulta hace sentir más orgulloso? Pues quizás salvar la partida con Caruana era lo más importante, porque bueno, en el comienzo hice demasiados errores y en un momento estaba en gran peligro de perder, pero luego poder salvar este medio punto era muy importante. Dándole la vuelta a la pregunta es, pues, ¿cuál fue el momento del torneo en el cual te sentiste más incómodo? Pues quizás está más adelantado en la misma partida. El momento cuando me metí en un lío me preocupaba. ¿Después de hacer un balance general del torneo de la primera ronda? ¿Qué impresiones? Pues bueno, ha sido un torneo interesante. Hay que destacar la actuación de Caruana, que más se ha distinguido en la primera vuelta. Yo algo menos, pero el bueno del sistema del 3 y 1-0 es que todos todavía tenemos opciones e intentamos lo mejor en Bilbao. Tras finalizar la primera vuelta invicto, con 5 empates, ¿qué posibilidades crees que tienes de ganar el torneo en la segunda vuelta? Pues yo creo que es mejor no pensar en posibilidades, intentar marcar los más puntos y eso, si está bien, y no, pero lo que tengo que hacer está claro, así que mejor no reflexionar mucho en la matemática. I was very happy with my game in the second round against Sergei Karyakin. I thought it was a very nice game and I felt like I played quite well. The worst moment in the tournament? What is the most tricky or worst moment in the tournament, if there is any? Well, my game in the first game against Magnus Carlsen and also the fifth game against Levon Aronian were both very difficult. I was very close to losing both games, but somehow I managed to win one and to make a draw in the other. The general balance of the tournament? The resume of the tournament, from your point of view? I felt it went very well for me, and yeah, I think it couldn't have gone better, although I had luck in some games. Okay. The last one, how about your chances of the second round? It's very difficult, of course, because I'm playing the top players in the world, but I hope I can continue my success like in the first half and maintain my first place. Okay, it's that. Okay, thanks. Thank you very much. Okay, yes, your best game or your? I think the game that I played the best, I think, was my last one against Caruana. Although at certain moment I missed the easy win. I mean, I could win the game many times, but in general, I think my play in that game up to a certain point was very good. Okay, and now there's the reverse. What's the more tricky moment or the worst moment in this first round? Also, probably that the same game, because not winning a game that you conduct well is always kind of painful. Okay, that's even worse than the bluff against Carlsen. This line that you're winning 4 or 5 movements. Yeah, you know, well, I could have won against Magnus, but it was not very logical because it was just blunder from his side and I had to exploit his blunder. It's not that I worked really hard for it. And the general balance of the tournament at this point? I think that my play is alright up to this point. I'll try to play in the same style in Bilbao. The last one is, how about your chances of winning the tournament? Well, it all depends on how I, if I continue playing well. Because I think up to this point my play is fine. So I think if I continue playing in the same manner, I will have chances. Okay, thank you very much. Thank you. First one is, which is your best game or the game you are more proud of here?
Okay, I had five normal games. I was fighting in every game. Maybe somewhere I wasn't very lucky, but actually I think I played two interesting games against Carlson and against Anand. I was worse against Carlson, but managed to make a draw, and I was better against Anand, and also it was a draw. So. Okay, what's the worst moment in the tournament? My worst moment was at the beginning when I played my first game against Aronian. I had a good move after which I could make a draw, and that would be a good result for me. But I have seen this move, but for some reasons I decided to play another move, and then it was mistake, and then I lost. So it was very unpleasant moment. Okay. Can you make a balance about the actual situation of the tournament? Who do you think that could be a winner or so? Okay, of course, at the first part of the tournament, Caruana is showing a very good play, and if he will continue like that, of course he will win the tournament. But I'm sure that Carlson and Aronian will try to make the life for him more complicated. Okay. The last thing, how about your chances in the tournament at this moment? My chances, okay, of course, I'm in the bad tournament situation right now, but I just want to show my good play, and I think if I will play good, then I might win 1-2 games, and then to finish the tournament with a reasonable result. Okay. Well, thank you very much. That's all. Yeah, thank you. Just ask the question. The game I'm most proud of is my game from the second round against Paco, where I played a pretty clean game and I won. It's also the only game I won. So. Okay, reversing the question, which is the worst moment, what moment in the tournament? Well, I guess my first game against Caruana, where I was pressing the whole game. I thought I was winning. We were playing for a true result, and then at the end I lost control and made a few mistakes, lost the game. So that was tough, but that's already in the past. Okay, general evaluation or review of the tournament? I think Caruana has been playing very well. Also, Aronian has been doing okay. As for my own play, I think it's been decent at times, but I've made a lot of blunders, which will have to change in the second half if I'm going to get somewhere. Okay, and you are now the defender of the title. How about your chances of winning again? I think my chances are decent. Like last year, I was also way behind before the last leg. So I guess a lot depends on the first game in the second leg against Caruana, who is leading me by 5 points. So I'll kind of have to win that game, and that's a challenge I look forward to. ¿Cuál ha sido la partida en la que estás más orgulloso o tu mejor momento en el torneo? Bueno, de momento yo creo que mi partida con Aronian quizás es la más bonita. Fue una partida con muchos momentos muy interesantes y bueno, al final fueron tablas, pero creo que fue bastante divertida para el público y creo que la gente, por lo menos, ha sido la que más felicitaciones he recibido por jugarla, ¿no? Dándole la vuelta a la pregunta, ¿cuál ha sido el momento más duro o que más te ha decepcionado? Bueno, hombre, tengo 2 derrotas, o sea que bueno, las 2 derrotas siempre duelen un poco, pero quizás, bueno, mi derrota con Carlsen fue relativamente normal, es decir, bueno, una partida que puede pasar, pero sí que la derrota con Caruana
cometí un error de bulto en un momento. Después de la partida pensé que no había sido tan grave, pero luego analizándolo un poquito vi que era un error demasiado grande, ¿no? Entonces, bueno, sí que se me quedó mal sabor de boca. Desde luego que la partida con Caruana, sobre todo un par de momentos que no reaccioné bien. Entonces, bueno. Vale, después de hacer un balance general después de la primera ronda, ¿cómo marcha el torneo? Sí, bueno, 3 tablas, 2 derrotas, no es para estar orgulloso. Creo que no he jugado mal, incluso te diría que he jugado bastante mejor que el año pasado en esta fase. No he tenido mucha suerte, creo, la verdad, porque bueno, quizás casi, bueno, quitando la partida con Kariakin, que estaba un poco peor y me salvé, lo demás casi he hecho el mínimo resultado posible para el nivel que he jugado, pero bueno, bien, eso es ajedrez y bueno, de momento no estoy especialmente contento, pero tampoco es una debacle, entonces bueno, hay que esperar a ver si ahora en Bilbao puedo remontar un poquito. Y por último, ¿cómo evalúas tus posibilidades de cara a la segunda vuelta? ¿Objetivo? Bueno, estoy un poquito peor que al principio, pero bueno, al ser el torneo con 3 puntos por victoria, siempre hay posibilidades de remontar, desde luego. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo voy último, no a mucha distancia, de hecho con una victoria me pondría en una situación razonable más o menos, claro. Entonces, bueno, tengo que intentar ganar un par de partidas o 3 y puedo hacer un buen torneo, desde luego. Pero claro, desde luego la victoria final está muy complicada. Pero bueno, de momento también, bueno, Caruana, que es el líder ahora mismo con bastante diferencia, también ha tenido mucha suerte en momentos claves que al final es lo que marca, ¿no? Conmigo yo cometí un error de bulto, Carlsen perdió una partida increíble contra él y ayer incluso con Aronian acabó haciendo tablas en una posición totalmente perdida. Entonces, bueno, aparte de jugar muy bien, que obviamente juega muy bien, también está teniendo inspiración. Espero que esa inspiración me llegue a mí en algún momento, ¿no? Vale, Paco, pues ya está. Muchísimas gracias.